Yo, what up guys, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en vet dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We zijn aangekomen bij aflevering 31, we staan met de questline van Sebastian net even buiten Zweinstein. En het is nog steeds het sneeuwseizoen, ja het is winter. Sebastian gaan wij gewoon volgen op avontuur. Als het goed is moeten we heel veel van zijn enemies, Ranrock's loyalists, slopen. En gaan we verder zien waar dit precies heen gaat. Ja, we gaan gewoon Sebastian volgen. De ene keer krijgen we een unforgivable curse, wat super vet is. En de andere keer is het gewoon puur story gerelateerd. Dus we wachten het af. Hey, ik zie daar hippogriffs. Gewoon even wild rondvliegen. Hoe super cool is dat? Als je in ieder geval zin hebt in de aflevering, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niets mist van de afleveringen en of uploads. En daar gaat de kleine baby erachteraan. En wil je mijn kanaal extra supporten, word dan snel een kanaallid. Jij krijgt unieke voordelen en badge bij je naam en je steunt mijn channel oprecht enorm. There they are up ahead. I'll let you lead. Oké, maar we gaan wel echt gewoon vol de induiken, man. Zou ik die ook gebruiken? Is totalis. Bombarda. Perfection test. Bombarda. There you are. I will make you. Capulso. Boei. All of Bombarda deserve the same fate. Defendo. Incendio. Revelio. Nou, het vuurtje stond al aan. Wat is hier beneden? Oh, gewoon een grot entrance. Ja, we kunnen het wel meteen proberen te combineren. Ja, ik vind het op zich wel lekker om er zo hard doorheen te gaan, man. Wiggenweld zit vol. Ja, die Thunderstorm Potion, jongen. Oei, oei, oei. Zo overpowered. Oké, die is afgerond. Die staat vol, hè? Revelio. We hebben hier beneden nog iets. Laten we dat maar even meteen doen. Oh kut, we kunnen onze broom niet gebruiken. Accio. Wingardium Leviosa. Hier, check. Arresto Momentum. Een beetje raar dat dit zo gebeurt. Levioso. Oké, die niet. Confringo. Die wel. Ah, kutzooi. Revelio. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I choose. Bring me in. Accio. I work with rather unwise coming back this way. Arresto Momentum. Accio. Incendio. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. That was relatively fucking amazing. Revelio. Oh, hier is die chest. Wacht, wacht, wacht. Depulso. Top. Cruelty 2, die is afgerond en door naar de volgende. Ik zit helemaal vol, man.
Oh nee, niet weer spinnen. Fuck off, man. Revelio. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation Ja, of hoor. spiders. Een infestation of spiders. Nothing I haven't seen before. Ja, echt That's zo, the man. spirit. Het is elke keer het fuckingzelfde liedje. Better or for worse, we're in. Rate of 5. Arresto momentum. One left shoot. Defender. Oh, huh? Dat was een arresto momentum natuurlijk. Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Confringo. Oh man, dat was echt grappig. Die arresto momentum. Hij hing ook boven de afgrond, helemaal I don't stilletjes. see any goblins in these webs. Nee, en ook geen spiders. Disgusting for even a spider to prey on. There you are. Auw. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Even kijken. Capulso. Accio. Guardium Leviosa. Levioso. Hier hebben we wel Revelio. alles, toch? Nee, hier hebben we nog steeds niet alles. Confringo. Revelio. Dus ik moet die ene skill even doen, man. Ik vergeet hem steeds. Even kijken, hoe heet die? Het is nu zeg maar R2 kruisje. Die gaan we zo meteen even proberen. In combat. Hartstikke idee. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, Revelio. soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Fijn. Fijn dat je dat even opzomt zo. Capulso. Oké, dit is hier. Maar hoe gaan we daar komen? Daar boven. Revelio. Daar is een collection chest. Oh, hier. Zie je, als je niet goed kijkt, jongen. Capulso. Hij komt er nog even aangekropen, joh, man. Oké, voor het eerst gaan we hem proberen. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Wauw, dan moet ik die Revelio. trap gaan repareren. Moet ik hem weer instellen? Kutzooi. Bombarda. Incendio. Hey, ik moet wel even goed onthouden dat zometeen, That bridge. als er daadwerkelijk legendary loot zou gaan zijn, dan moet ik wel even kijken of mijn inventory slot niet vol zit. Want we hebben namelijk best veel troep bij ons. Heel veel blauwe en groene troep, man. Incendio. Oh wauw, net niet. Oké, daar moeten we heen. Revelio. Zie je, we pakken zoveel groene meuk op. What the fuck, kijk hoe groot dit is trouwens. Je ziet ook die spinnen in de verte, zie je zo... Oh. Nasty.
De game heeft wel echt zo'n gevoel van grootsheid, man. Wat is dit dan? Nou helpt hij mij. Ah. Eight legs is simply too many. Hey, Imperium is best wel nice, man, om gewoon mijn mattie te maken. Midden in combat. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ramrock's loyalists all but declared war. Kijk nou. Zo fucking veel gear waar je echt geen reet aan hebt. Oh. Incendio. Kijk, dit is een collection chest. En dit is een legendary chest. Dus, voordat we het pakken, gaan we eerst even... We gaan gewoon alle groene loot weghalen, omdat het zo weinig toevoegt aan mijn character. Alsof ik nu nog met groen ga rondlopen. Hier, dus die kan weg. We zitten op 26 van 36. Nou, dit is ook niet boeiend. Maar hebben we hier nog iets groens? Ja, deze groene gaat ook weg. Dit is maar 60 coin, jongens. En we hebben op dit moment bijna 30.000 coin. Dus het zou nergens op slaan om dat allemaal in mijn inventory te houden. Neck item? Is dat volgens mij precies wat ik mis? Yes, 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 yes. Eindelijk! Incendio. Kijk hoe sterk mijn normale aanval is. Still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome. We have another fight on our hands. Why am I not seeing Imperio. Upper than dying, are we? Hey, wat nou als ik... Just you wait till I'm on solid ground! We're not finished yet. Oh, nog meer grote spinnen. Die grote? Hier, werk maar even voor me. Help me maar heel even. Oh, dat werkt niet. Voor heel even. Gaat hij nog tegen iemand anders vechten? Nee, kijk, hij hoort nu gewoon heel even bij me. En hij krijgt ook damage over time. Doei. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Bombarda. Gaat hij nou zo doen tegen mij? Terwijl we echt allebei samen zo sterk zijn. We zijn zo sterk.
We slopen alles en iedereen. Gaan ze elkaar afkraken. Voor een Ravenclaw, voor een Slytherin ben je een beetje nep. We can have a look around in peace. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Hé, wacht. Leviosa. Incendio. Ja. Dit ook allemaal spider things, ja man. Find a couple more rooms. Revelio. Oké, verder is hier niks meer, hè? Want deze zit vol waarschijnlijk. Ja. Koosje zit er helemaal vol. Moeten we nu gaan schieten op die dingen? Revelio. Oké, blijkbaar is er nog ergens één, of ben ik achterlijk? Wasn't expecting that. Revelio. Waar zijn we nou weer? Het is wel mooi hier, hè? Isadora's Journal. What do you have there? A journal entry by Sebastian. I think I Hopefully found it will help something. us unravel more A of this canvas mystery. piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Joep. Kijk maar, er zijn overal van die charms. Er wordt vanzelf gebezemd. Het is een hele gekke secret, I don't know. Revelio. Noem het een middeleeuws kantoor of zo. Sebastian, what up, man? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless And now for the moment of truth. it has to fit. Hier, dat is ook het gekke. Al die kantoren en plekken en Revelio. leiden zeg maar terug naar Zweinstein. Waarom? Omdat zij de bazen van de school waren. Zij hebben het opgericht. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Mooi. Mooi. Leeg. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh,
I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Zeg jij. Je bent unbelievably hard aan het breakdansen voor mijn neus, gast. Vraag ik toch ook niet om? Ik heb gewoon net mijn quest afgerond, ga je zo hard breakdansen. Heel onnodig. I hope Professor Fitz... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Oké. Nou, ik ben echt fucking badass Ravenclaw, man. Super prestigieuze Ravenclaw. Laten we even kijken wat voor dingen er allemaal binnengekomen zijn. Want die Alpo's die glitcht soms, man. Omdat er dan tegelijk gaan ze praten. Albi kwam in ieder geval binnen. Dus dat is dan the sky is the limit. En dat is dan weer daar. En daar is natuurlijk ook mijn winkeltje. Dus dan kunnen we meteen heel veel verkopen voor meer geld. Gladwell en Brewster. Nog steeds cool om mijn eigen winkel te hebben. Jammer dat ik niet heel veel items kan verkopen. Het heeft eigenlijk heel weinig meerwaarde op dit moment. Als het toch alleen nog maar om gear gaat. Wonderful to see you back here. Ach, brilletje op. Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Hoedje en brilletje. Wat een chille pick. Deze gaan we natuurlijk vrij spelen in de Room of Requirement. Want dit is een neck item legendary. Matig. 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 Doei. Die kunnen ook weg trouwens. Deze is wel beter, dus die bewaren we nog even. Hè. Die is 3,85 gaat die omhoog. Nieuw brilletje. Deze bewaren we uiteraard ook. Die moeten we nog identifieren. Die doen we weg. Die doen we weg. En die doen we weg. En dan hebben we bijna 30k, jongens. Penny wishes you safe and wondrous travels. En met die 30k, ja, voorheen moesten we echt sparen en zo. Als er bijvoorbeeld een broom upgrade aankwam. Maar nu kunnen we zo makkelijk die dingen upgraden. Hey, kerstboom. Meer en meer en meer versiering. Wat een gezelligheid. Kijk hoe gezellig de Three Broomsticks er nu uitzien. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. What are we looking for today? Die broom upgrade kost 4000. It increases acceleration and speed. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Sick, we krijgen gewoon een final upgrade. Hierna, hè? Lekker, man. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Alright, als je die Bezem quest erbij pakt, dan zie je dat het in het zuiden ligt. Maar dan kijk je nog verder. Kijk waar ik even heen moet helemaal. The sky is the limit. Ik weet niet wat ze daar doet. Maar ik heb hier nog helemaal niks ontdekt. Dus we gaan daar ook gewoon nu niet heen. Het eerstvolgende wat wij gaan doen is terug naar de map chamber om eventjes te praten met de headmistress. En dan doen we uiteraard in de secret room en dan de map chamber.
Zo, dit outfitje past wel perfect ook bij de kleuren van deze kamer. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Oeh, moeten we nu naar binnen gaan sneaken? Oké. Is dat even spannend? Ik ga denk ik even een klein rondje potions doen in de Room of Requirements, zodat we gewoon weer netjes aanvullen. En dan zie ik jullie zo meteen. Hey, dat is Sebastian. Kijkt me echt heel pissig aan. Hopelijk is hij niet boos, man. Ik denk dat ik er nu al achter ben dat ik het challenge niet mooi vind. Nog heel even bekijken in cutscenes, maar ik vind het matig. Er is een nieuwe sidequest verschenen in Zweinstein, dus we pakken hem meteen op. Pardon me, is everything alright? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Okay. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Okay. All's well that ends just well. Inside in the bell tower. Go to the music room. Dat is volgens mij ook een kamer waar we nog niet eerder geweest zijn. Nou, in ieder geval, we gaan snel naar Professor Fig, want die wilde met ons praten en daarna wil ik graag naar de Headmaster zijn kantoor inbreken. En dan doen we deze bellen wel een andere keer. Ja, als het goed is kan ik nu ook inbreken in sommige hun kamertjes, hè. Want vanuit die klaslokalen heb je vaak zo'n trappetje omhoog die leidt naar een deur. En die staat op slot bij een andere professor. Dat is ook wel leuk om te doen. Nou, daar is hij hoor. Meneertje Fik. Trouwens. Hier, kijk. Deze kunnen we ook gewoon oppakken. A demiguise. Fine now, demiguise.
Nice. Ik denk dat we er nu nog maar eentje moeten voor die quest. En dan kunnen we eindelijk Allo Amora level 3 vrijspelen. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Drink up. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ja, dit is wel een hele grappige missie, man. Opeens zijn we Professor Black himself. Nou ja, natuurlijk vanwege de potion. Maar die potions die zien altijd zo pijnlijk uit, man. Dit lijkt ook heel erg op zo'n film. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. Professor Fig en Sebastian liepen net voorbij. My boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Dus jij loopt ook zo super mank. Dat is wel typisch. Typisch een docent in Zweinstein. None at all. Move aside. You call that a shine on those boots? Do better. I thought I heard the headmaster approaching.
Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Dat is zo erg, want dit is een quest die ik voor hem heb gedaan. En nou ga ik zo tegen hem praten. Vic loopt hier ook nog steeds, dat is ook raar. Maar goed, hier is de Great Hall. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Professor Black, how are you, sir? Ominous. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Lekker gesprek. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor. Oh, nou is zij er ook weer. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Het is zo raar om de headmaster een beetje te zien rennen ook. Want dat is het wel. Ik ben aan het rennen door fucking schoolgebouw heen. Kut. De Great Hall is hier. En iedereen spreekt me ook precies nu aan. Wat zijn hun aan het doen? Geen idee. Overal kerstbomen. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Iedereen heeft het ook wel door. Maar ja. Er wordt verder niet gereageerd. Learn the password from Scrope. Greetings! I mean, out of my way, children! Zo dom. I need to speak to you.
Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Oh, naast ons wordt iemand in elkaar I gemapt. have you here. I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Deze werd gewoon in elkaar gemapt. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Dit is zo raar. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Oh shit, ik laat alleen maar boeren en het begint te sneeuwen in de hal en alle kinderen willen met me praten en oh jee. Toujours pur. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Aloha, Mora. Eerst even een chest openen, want ik word weer afgeleid. Maar volgens mij als je zo'n potion neemt, dan word je echt kotsmisselijk van. Wat staat hierin? Oh, blauw. Revelio. Confringo. Level 33, jongens. Ongelooflijk. Revelio. Access the Headmaster's office. Waar is dat? Hoe ver is dat? Het is hierboven.
Dan kan ik ook meteen uit mijn hoofd even zien waar dat nou precies is. Want Zweinstein is zo'n groot doolhof. Het is helemaal bovenin bij de draaitrappen. De magische draaitrappen. Oké. Overal die kerstversiering is wel echt cute, man. Oké, gaan we. Rondje van de zaak. Dan die kant op. Revelio. Oké. Ik geloof dat ze daar bij die blauwe gang al een keertje geweest zijn. Hier nog niet. Daarboven misschien. Die Headmaster's office. Ik heb hier ook nog nooit naar gezocht. Ah, deze. Een moving staircase. Ik geloof, hij is nu rond, toch? Maar ik geloof dat er ook nog zo'n vierkant is. Uit de films. Dat is toch in een vierkante toren? Of ben ik nou helemaal gek? Revelio. Hey, wat is hier? Dit is het laatste gedeelte van de trap. Hier is helemaal niks, loopt gewoon dood. Ja, ik ben hier dus wel geweest. Toen in een van de afleveringen dat ik volgens mij afgeleid raakte en deze toren inrende. En dit is volgens mij de plek waar prijzen worden tentoongesteld. Oh, deze is nieuw. Troll armor. Hey, loopt even iemand met allemaal huiswerk. What are you up to now? Revelio. The Goblet of Fire. Shit man, wat cool. Ik wil echt die films opnieuw zien, man. Ik heb toevallig laatste Halfbloedprins opnieuw bekeken. Hier is ook weer iets. Kijk. Wat een collection. Centaur armor. Zo, is zo'n Centaur tegenkomen met armor. Dan ben je wel de lul. Kijk, hier hing toen een slot op destijds. Dus ik mocht hier sowieso niet heen. Misschien was het echt story-locked. Of het was misschien gelokt achter seizoenen. Kijk ook hoeveel chests hier zijn en zo. Dit lijkt me wel echt een leuke missie, man. Dit is een level 3 lock. Helaas, helaas. Dit is een level 2 lock. Aloha Mora. Revelio. Het zou chill zijn als hier ergens een demiguise statue is. Want we missen er oprecht nog maar 1. Hier is niks. Revelio.
Nog hoger, nog hoger, nog hoger, nog hoger. Ik kan wel die supergrote wenteltrap herinneren. Gewoon dichtbij. Maar waar dan? Ja, waarschijnlijk daarboven. Revelio. Nee, ik kan me die grote wenteltrap wel herinneren uit de film ook. Oké, ik denk ook eigenlijk dat dit een van Hogwarts Secrets is. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Yup. Dit is wel vet. Lumos. Oeh, dat is echt een heel eind terug. Maar we gaan het wel even doen, dan is deze ook meteen opgelost. Hier, hij is helemaal hier. Toujours pure. Toujours pure. Revelio. Oké, laten we het proberen. Het zal nooit een hele lange missie zijn, mag ik hopen. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Slapende portretten, oké. Ja, dit is natuurlijk met de grootste zorg nagemaakt. Level 2 lock. Level 3 lock. Aloha Mora. Maar als die trial hier ook daadwerkelijk is. Revelio. Dan ben ik heel benieuwd hoe die dan precies is vormgegeven. Oké, deze is level 3. Wat een uitzicht, joh. Wat hoog is dit? Insane, man. Daar zit de hoed. De sorting hat, die zit hier chill. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the Headmaster's nose all this time? Nou, kopje thee dan maar, hè, voordat die trial begint. Nee, ik ga die trial sowieso niet doen deze aflevering. That must be the pedestal. Oh shit.
Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Wat? Dit effect is zo nice. Is a cloak. Hier kunnen we niet naar binnen. Oh, dit effect is zo cool. Dit is een soort Borderlands of zo. Dit is wel het punt waarop ik de aflevering ga eindigen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. En maar natuurlijk de volgende aflevering bij zijn. Niet vergeten te abonneren. Blijf op de hoogte, laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie in de volgende episode waar we deze derde trial vervolgen. En ook daadwerkelijk afmaken. Peace.